হ্যালো এভরিওয়ান, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা হিউস্টনের মিশন কন্ট্রোল এবং আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের ফ্লাইট কন্ট্রোল রুম থেকে। আজকের ভিডিওটি কাজাকস্তানের বাইকোনুর কসমোড্রোম লঞ্চপ্যাড 6 সাইট নাম্বার 31 থেকে সরাসরি দেখছেন, যেখান থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে সোয়ুজ 2.1 বুস্টার রকেট এখন থেকে 15 মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে প্রায় 3 টন মালামাল সরবরাহকারী একটি কার্গো মহাকাশ স্টেশনের জন্য রওনা দিবে। এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন নাসার শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের সবচেয়ে দ্রুতগামী সোয়ুজ বুস্টার 79 কার্গো ক্রাফট, যেটি একটি ক্রুবিহীন কার্গো ক্রাফট, যা নিরক্ষরেখার উভয় পাশে 51.6 ডিগ্রি বাঁকাভাবে কক্ষপথে উৎক্ষেপণের জন্য প্রস্তুত, এবং এটি বিরতিহীনভাবে 2 দিনের যাত্রা শেষ করে মহাকাশের লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাবে। এবং আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে শুক্রবার রাত অর্থাৎ আজ রাত 8:34 PM কেন্দ্রীয় সময়ে জাভেদা সার্ভিস মডিউল স্পেস স্টেশনে ডকিং করা হবে বলে জানিয়েছে মহাকাশ সংস্থা নাসা। Docking from the Poisk module on the space-facing side of the International Space Station's Russian segment, and then spending 24 hours away from the station for a redocking to the new р-৮৯ক module, where it has been for the past week, assisting with flight controllers at the Russian Mission Control Center in Korolyov as they check out the integrity of р-৮৯ক's propellant lines before the new multi-purpose laboratory module begins to assume role control or orientation control of the International Space Station. At this hour, the Expedition 66 এই দ্রুতগামী কার্গো ক্রাফটে 3 টন মহাকাশ স্টেশনে ব্যবহারকারী মালামাল লোড করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে 3,351 পাউন্ড শুকনো মাল, 1,212 পাউন্ড প্রফুল্যান্ট, 926 পাউন্ড তরল পানি, 106 পাউন্ড বায়ু এবং 28 পাউন্ড নাইট্রোজেন, সব মিলিয়ে সর্বমোট 5,623 পাউন্ড মালামাল সোয়ুজ বুস্টারে লোড করা হয়েছে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পাঠানোর জন্য। Arrives at its preliminary orbit, there'll be a couple of critical burns of the Progress's engines later tonight. Those are known as DV burns, delta velocity, basically a change in velocity burns, the first automated maneuvers that will raise the Progress's orbit to match that, ultimately, of the International Space Station. T-minus 20 seconds and counting. The auto sequence has been initiated. Second umbilical retracted. We have a command for engine sequence start. We have engine ignition, turbo pumps building up to flight speed. And liftoff. Liftoff of Progress 79, the next vehicle in the supply chain to the International Space Station. Good roll, pitch, and yaw program reported from Baikonur. First stage performance reported to be nominal from the blockhouse in Baikonur. Good vehicle stabilization reported. Good chamber pressure reported on the first stage. 1 minute into the flight, passing through maximum dynamic pressure on the vehicle. Flight is reported to be going by the book. .1 minute 40 seconds into the flight, everything continuing to go very well.
the Soyuz booster arcing out to the northeast to an orbit inclined 51.6 degrees to either side of the equator, standing by for first stage separation. And first stage separation confirmed. The booster's falling away from the Soyuz. The vehicle is now flying on second stage engines. 2 minutes 25 seconds into the flight. The Soyuz booster traveling almost 5,000 miles an hour, 40 miles in altitude, 51 miles downrange from the Baikonur Cosmodrome. And we have second stage shutdown and separation. Five minutes, 15 seconds into the flight. The vehicle reported to be stable. Three minutes, 15 seconds of powered flight remaining. Everything is looking very good. Good third stage engine performance reported. Good control on the vehicle. Everything very, very good. Coming up on the 6-minute mark into the flight. Third stage engine performance continues to be very solid, propelling the Progress 79 cargo craft into its preliminary orbit. We are about 2 minutes and 15 seconds from third stage shutdown and orbital insertion. Six minutes, 45 seconds into the flight, 2 minutes of powered flight remaining. This view from a balcony camera in the Russian Mission Control Center outside of Moscow on the center screen. You're looking at a view from a camera on the upper stage of the Soyuz booster. As we approach the 7.5 minute mark into the flight, third stage engine performance continues to be right down the middle. One minute of powered flight remaining. Good third stage engine performance reported from the blockhouse in Baikonur. Now we have a full screen view of the camera from the upper stage of the Soyuz booster, with about 30 seconds of powered flight remaining. Eight and a half minutes into the flight. Coming up on third stage shutdown and spacecraft separation.
third stage shutdown, and third stage separation. Next step will be the deployment of the solar arrays and the navigational antennas on the Progress 79. That should be just a moment or two from now. And there go the arrays. And the data from the Russian Mission Control Center confirms good solar array deploy and good navigational antenna deploy. Progress 79, after a flawless launch and climb to orbit, on its way toward a Friday night docking at the International Space Station.